Shalom. Yep. Give the luach underneath here. I think we bench Rosh Chodesh next week, right? Today is the 22nd. Yeah, so next week, bro. It's close. Shabbat Shalom and welcome to our Shabbat morning service at Temple Bethel. Whether you're here or in Zoom, it's a pleasure to have you this morning. As in every Shabbat, we begin at 10 and try to end by 12. And we jump immediately into the Shacharit service. Please open your Sidurim on page 105 as we begin on the third paragraph, Shochen Ad. Shochen ad marom v'kadosh shemo v'chatu ranenu tzadikim b'Adonai la'yisharim navatehillah Befi sharim titalal Uvdivrei tzadikim titbarach Uvilshon chasidim titromam Uvkerev kedoshim titkadosh Machalol derivot amecha bet Yisrael Berinayit pa'ar shimamachenu Shekein chovad kol ha'yitzurim lefanecha Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu Lehodot, lehalel, leshabeach Levael, leromem, lehadel, leromem, levarech, leoleu, lechales Al kol divrei shirot v'tisbechot David ben Hishai Avdecha Meshichecha Kindly rise, Yishtabach, page 106. Yishtabach shimecha lad malkeinu Yishtabach shemcha lad malkeinu Rachot vehoraot me'ata ve'ad olam Baruch atah Adonai El melech gadol batishbacho El haodot Adon הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים יתקדש ויתקדש שמי רבה וילמד יברא כי רוצה וימליך מלכותי וחייכון וביומכון וחייך בית ישראל פגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי המיה יברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לאלה מנחה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בימיו אמרו אמן
Please be seated, page 107. הכל ידוך וכל ישבחוך. אני בכל יום תמיד מעשה בראשית המלך אמרם לבדו מאז המשובח המפורש. הנה כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה והנה זולתך מכנו לחיי עולם הבא אפס ביתך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים אלא אדון כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו בטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה חיות הקודש ונדע בכבוד על המרכבה זכות ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות משלים בקרב תבל מלאים זיו ומביקים נוגה נאה זיוום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים ביים הרצון קונם וירא וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לילה ויחק יברכו ויברכו לילה כל יצוריו ושבח יקרו גדולה ייתנו לילה מלך יוצר כל תפרח מושיר וג'וגר מעשה ידיך ויאמר שעשרה יוכלו חסרה תפרח צורנו מכנו וגואלנו בורא קדושים כולם אהובים כולם ברורים כולם גיבורים וכולם עושים בהמה וביראה רצון קונם וכולם בוטחים את פיהם בקדושת תורה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומדישים וממליכים את שם האלוהים וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם מנחת רוח ושפה ורב ונעימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאו מלך כל הארץ כבודו האופנים וחיות הקודש ורעש גדול מנסים לעומת צרפים לעומת המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור
ועושה אורים מרעולים כי לעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו. אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והערנו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. Together in preparation for the Shema on page 112. ואהבינו לשלום, מהבחן כבוד הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו, יהיה לפועל ישועות אתה וברווחה אתה מכל עם ולשון, וקירבתנו לשמחה גדול, סלע באמת, להודות לך ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ושוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. לא יהיה מטה ואדמה לא ייתן את גבול. ויאמר אדוני שעשיתם אותו, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זורים אחריהם. למדתי את זה. אדוני אלוהיכם אמת, ויציב לכם אמת אלוהינו לדור ודור, הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. אמת
בית שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו עודנו מצילנו מלם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מגן משילי ומנחם בכל דור ודור רם ונישא גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופורע ענבים ועוזר דלים ועונה לעמו בעת שבם אליו הילול אל עליון ברוך הוא ומבורך משה ובני ישראל לך ענו שירה ושמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדע בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שבחו גאולים ושמחה שפת הים יחד כולם הודו והמלכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופני חינומך יהודה וישראל עלינו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני. Silent Amidah for Shacharit LeShabbat begins on page 115b.
עמידה בקול רם, page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא אל עליון, ומלך חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ובוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיימת עם רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה לחיים בחסד, מחיימת עם ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך בעל הגבורות ומידו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשהם שמעתי אותו בשמי מרום, הכתוב היה נביאך, וקרא זה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאו מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך ידי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון, תתגדע ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ידי בינינו תירנה מחוצך כדבר אמור בשירי עוזך על ידי דוד.
מקשיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך לנצח נצחים קדושתך נטיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד יא מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please receive at page 117 Ismach Moshe. ישמח משה במתנת חלקו כי אבן אמן קראת לו ישמח משה במתנת חלקו כי אבן אמן קראת לו אליל תפארת בראשו נתת ויעמדו לפניך על הר הסיני ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים וגם במנוחתו לא ישכנו רעלים כי לישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת מקדשי שבי כל עם ישמעו ויתענגו מטובך ואשר רצית בו וחידשתו חמדר ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצי במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך צווינו מטובך ושמחנו בישועתך ותהל ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך ינוחו בישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת רצי אדוני אלוהינו בימך ישראל ובתפילתם והשבת העבודה לדביר ביתך ותפילתם באהבה תקבל ברצון אותי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד צורכנו נשמתו ולא כאן ספק תהילתך הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא תמוך
חסדיך מעולם קיווינו לך. ויעכו לעמי ברב יתרומם שמך מגן עולמי לעולם ועד. וכל החיים יודוך סלע ויהללו את שמך בימי רעיל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב ושמך וכנה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך, אמורה מפי אהרון ובניו, כהנים מקדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל, על כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד, כולנו כאחד. ביאור פניך כביאור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ויעבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, רחמים וחיים ושלום. וטוב בעיניך לברך את עמך, לברך את עמך ישראל בכל ליל ובכל שעה. בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Tali rise, Kaddish Shalom. יקרא ויקרא שמי רבה בימי ברק ובריבן נחמך רבך יחונה ומחונה וחייתו בישראל בגלה ובזמן חריב ימרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתברר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. בריחו לעילא מכל ברכתה ושירתה תוס פלטה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלתהון ובאותהון דכל ישראל קודם אבוהון בשמיה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. Shabbat Shalom. Shabbat Parah is the third of the 4 Shabbatot before Passover. 2 of the Shabbatot, Two of the Shabbatot already happened before the festival of Purim, and the other 2 are before Passover. The rituals of eating from the Paschal lamb forces Israel to be purified, and the sacrifice of the red heifer produces that. That is accounted in the book of Bemidbar, in the book of Numbers, and Parashat Chukat, which now corresponds to the Maftu portion today on Shabbat Parah. The Torah reading continues its saga through the life of Israel, and we get to Parashat Ki Tisa,
which is well known because of the episode of the golden calf. The entire language used, not the entire language, but the episode of the golden calf's language connects very well with high holidays, with Yom Kippur, because the verbs and the words and the nouns are the same. And every time we have a fast day, 5 of them throughout the year, we use Parashat Ki Tisa as the Torah reading. Parashat Ki Tisa is more than that. Parashat Ki Tisa is the parasha of the census of Israel. Parashat Ki Tisa speaks of Shabbat, the very end of the listing of all the intricate things about the building of the golden calf, and we'll speak a little bit about that in the sermon. And then it goes direct into the situation of the golden calf, which is surprising because it recalls an event that we already covered. We were here for the Ten Commandments. And this parasha seems to be reading a little bit before the giving of the Ten Commandments. And saying, don't go so fast. The tablets that Moses brought from Mount Sinai are a second set of tablets. The first one were broken. But this information, you don't have it and have access to it until today's Torah portion. The Haftarah from the prophet Ezekiel will accompany not Parashat Ki Tisa in a sense of repentance. It will be compatible with the idea of changing hearts and becoming purified. But that's more because of the maftir from Parashat Chukat, that from Parashat Ki Tisa. So the prophet Ezekiel is basically equating the idea that God will not save Israel unless Israel changes his heart. God is not going to send the second set of tablets unless Israel changes. Purification of the red heifer allows the people of Israel to eat from the Paschal lamb. The changes of hearts of the people in Babylonia will allow the people to return to Israel. And returning to Israel means also, of course, to go back to the rituals of the Paschal lamb, etc., etc. So it is very, very interesting to see how sometimes the Haftarah has this dual purpose. It touches on the maftir portion, but also conveys a message towards the Torah reading, particularly in this case, where there is also a sin of idolatry and the need for purification. We will read the episode of the golden calf. We will see the role of Aaron in this particular parasha. Please pay attention the way he relates to the people of Israel and the way he relates to his brother Moshe, and how the two of them have a talk. And it's not pleasant. One is accusing the other, and the other is, hey, you know better. You're the boss. Just look for those little interesting episodes in today's Torah portion. Again, two Sifrei Torah this morning, Shabbat Para, Parashat Ki Tisa. We now go for the Torah service. Please now turn to page 139, Ein Kamocha. Eine kamocha v'Elohim Adonai v'eine kemasecha malchutecha malchut kol olamim u'memeshatecha b'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach, Adonai imloch l'olam va'ed, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yivarech et amo v'shalom. Etiva virzonecha et Zion Tivnecho
ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי לך לבד בטחנו, מלך רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, ומה אדוני, ויפוצו אליך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל, בקדושתו. Ana avdo de kushavrihu, be'anarachis velishme kadisha, kadisha yakira, anaimartus bechon, be'anarachis, be'anarachis, velishme kadisha, kadisha yakira, anaimartus bechon, ye'ravakot תפתח ליבי ביורייתא, ותשלים משאלין דליבי, וליבה לכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום. אמן. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shemo. Hallelujah, Adonai iti, Olam Shemo yachdav. Lecha Adonai hagedula, hagevura ve'atiferet, ve'anetzach ve'haod. Iko bashamayim u'ba'aretz, Iko bashamayim u'ba'aretz. Adonai
וישתחוו, וישתחוו, להגדול רגליו קדושו, רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, וישתחוו, וישתחוו, להר קודשו, כי קדוש, אדוני אלוהינו. Please be seated. We open our Chumashim, that's the red book in front of you on page 529. We are in chapter 31 of the book of Exodus, verse 18, and we're going to witness in detail what happened when the tablets are given to Moses the first time, and he encounters the situation in a camp at Machaneh, that's the word in Hebrew. ויעזור ויגם אל חושב ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. אמן. הכל הבו גודל אלוהינו חובות לתורה כהן קרב יעמוד חנניה ראובן בן מרדכי הכהן ברוך שנתן קדושתו. ואתם מבכים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ואתם מבכים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch hu Adonai Hamavarach. Baruch Adonai Hamavarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה יהיה לו ויאמר עליהם אהרון פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם בניכם ובנותיכם והביאו אליי ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשו עגל מסכה ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים וירא אהרון ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרון ויאמר חג לאדוני מחר וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים וישב העם לאכול ושתה ויקומו לצחק. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam natah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. We're now on page 532, verse 12. Quite interesting, you already noticed how the pressure is over Aaron, how Aaron concedes and tells them, give me everything you have in gold from your ears and your noses and whatever. And you thought that piercing was something modern, but it's not. And you thought it's okay for Jews to pierce themselves. Well, give them this parsha and you'll have an answer. Continue with Levi Aliyah. Ya'amod ber Israel ben Yitzchak HaLevi v'Rachel Levi.
Baruch hu et Adonai Barak. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temim v'chayim v'tem b'kufenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וידבר אדוני אל משה לך רד, כי שחט עמך אשר העלית מארץ מצרים, סעו מהר מן הדרך אשר ציוויתי עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו וישבחו לו ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה אורך הוא, ועתה הניח לי ויחרה פי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. ויכל משה את פני אדוני אלוהיו ויאמר למה יהיה אחרי אפך ועמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ימות יצחק בן הרשל השלישי. Baruch hu et Adonai Barak. ברוך אדוני ברך עולם ועד. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. למה יאמרו מצרים לאמור ברא הוציאם להרוג אותם בהרים ולכלותם אל פני האדמה. שוב מאחרון אפיך וינחם על הרע לעמך. זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך. ותבר עליהם ערבי את זרעכם ככוכבי השמיים בכל הארץ הזאת אשר אמרת אתן לזרעכם ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We just read the last part of 2 and 3. Those are the reading for a fast day. The fast day is associated with the golden calf. It's associated every time we ask forgiveness. We have to have in mind the golden calf. The biggest sin in Israel is idol worshiping, and that is throughout the entire Torah. We are now on page 533, verse 15. Ya'amot bat Zion bat Meir v'masha revi. Baruch hu et Adonai hamavarach. Baruch Adonai borach olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם בראו, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה, ויאמר אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחלות,
ואיחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר, ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויטחן עד אשר דק, ויזר על פני המים, וישק את בני ישראל. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה. ויאמר אהרון, הליכה אף אדוני, אתה ידעת את העם, כי ברע הוא. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואומר להם, למי זהב יתפרקו ויתנו לי, וישלכהו באש, ויצא העגל הזה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Did you catch the fight between Moshe and Aaron? Did you catch that kind of exchange of words a little bit? I mean, don't tell me you didn't know these people. I mean, that's Aaron's defense. But on the other hand, he says, hey, I asked, they gave me this, and this came out. I mean, almost like, no responsibility. Who am I? It just came out. I mean, it's part of what it is. Continue with the, it's going to get more interesting here. Our fifth aliyah. Ta'amod dvora rachmelit, bat nutel velea chamishi. Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Morach Leolam Vaed. Baruch Adonai Eloheinu. Baruch Adonai Hambarach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayar Moshe et ha'am ki faruahu, ki ferao Aharon, לשמצה בקמיהם. ויעמוד משה משער המחנה, ויאמר מילה אדוני אלי, ויאספו אליו כל בני לוי, ויאמר אליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חברו על ירכו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כ3,000 איש. ויאמר משה, מילאו ידכם היום לאדוני, כי איש בבינו ואחיו, ולתת עליכם היום ברכה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. He got the punishment for those who committed the crime of the golden calf. He also saw the Bnei Levi, the Levites, Chazan and Bruce, are the ones who had nothing to do with it, and helped Moses to kill about 3,000. That was the punishment. Israel has an issue with idol worshiping, big one. We continue now with page 535, verse 30
מייקל מילר יעמוד, מרדכי בן משה זאב, ומטפי גשישי. Baruch Hu Adonai HaMvarach. ברוך אדוני ברוך עולם ועד. Baruch Adonai HaMvarach Li'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אל אדוני, אולי אכפרה בעד חטאתכם. וישוב משה אל אדוני ויאמר, אנא חטא, מה זה חטאה גדולה? ויעשו להם אלוהי זהב, ועתה אם תישא חטאתם, ואם אין מחננה מספרך אשר כתבת. ויאמר אדוני אל משה, מי אשר חטא לי אמחנו מספרי, ועתה לך נחה את העם, אל אשר דיברתי לך, הנה מלאכי אלך לפניך, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. וידבר אדוני אל משה, לך עליהם מזה אתה והעם אשר העליתם מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה. ושלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני, האמורי, החיתי, הפריזי, החיבי ויבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אלה בקרבך, כי עם קשה אורך אתה, פן אליך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבלו ולא שתו איש אדיו עליו. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם קשה עורף, רגע אחד אלה בקרבך וכיליתיך, ואתה עורך אדיך מעליך, ואת מה אעשה לך. וינצלו בני ישראל את אדיים מהר חורב. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam notan b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. So the second dialogue is between God and Moses. And there is a little bit of your people, my book, right? And that gives a sense that the first set of luchot were different than the second set of luchot. The first one was very God's luchot, and perhaps then Moses is right to break them. Nobody can live by this. It's just too complicated, too difficult. You expect too much of these people. Still, in the previous parasha, you saw how God wanted to make everybody after Moses. And Moses said, no, you can't do that. It's another cloning. It's not permissible. You can't clone me. You have to live with the people you have. We are now on page 537 for the last aliyah. We'll take the second sefer from which we read Parashat Chukat in the book of Bemidbar. Ya'amod David ben Shmuel v'tima shvi'i. Baruch Hu Adonai HaMvarach. Baruch Adonai Baruch Eloheinu Bo'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato.
Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן ומשה תיקח את האוהל ונטל לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד והיה כל מבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה והיה כצד משה אל האוהל ויקומו כל העם וניצבו איש פתח אוהלו והביטו אחרי משה עד בוא האוהלה והיה כבוא משה האוהלה וירד העמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל וקם כל העם וישתחוו איש פתח אוהלו ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער להמיש מתוך האוהל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Kindly rise as we place the second sefer on the shulchan for Chatzi Kaddish. How do you like that Moses meeting God face to face? Panim el panim. Beautiful statement. יתקרא ויתקרא שמי רבה יאמר יברח ירותי וימליך מלכותי וחייך טוב ימיך וחייך בית ישראל בגלה בגלה ובזמנך ריבי מרוך אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם וינשא ויגדל ויתעלה ויתעלה שמי קודשו בריחו לעילה מנחה ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תמירן ביעלמה וימרו אמן. יעמדו המגביה והגולל ספר ראשון. תורה אשר משה לבני בני ישראל מיד אדוני ויד משה יעמוד אברהם אבא בן יעקב הכהן ורסל מפטיר. The maftir portion can be found on page 880. 880 is the beginning of Parashat Chukat, chapter 19 of the book of Numbers. Baruch et Adonai hamborach. Baruch Adonai Borach Olam Vaed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. וידבר אדוני משה ואהרון לאמור זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה המום אשר לא עלה עליה עול ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו
והיזם אל נוכח פני אוהל מועד, דמה 7 פעמים. ושרף את הפרה לעיניו, את תורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף. ולקח הכהן את ארז וזו ושני תולעת, והשליך אל תוך שרפת הפרה. וכיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן עד הערב. והשורף אותה יכבס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, וטמא עד הערב. ואסף איש טהור את הפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור. והייתה לדעת בני ישראל משמרת ימי נידה חטאת היא. וכיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב. והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכחם לחוקת עולם, הנוגע באמת לכל נפש אדם, וטמא 7 ימים. ויכתבו ביום השלישי, וביום השביעי לא יטהר. ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר, כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא, את משכן אדוני טימא ונכרתה נפש ההיא מישראל, כי מי נידה לא זורק עליו וטמא יהיה עוד טומאתו בו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא 7 ימים. וכל כלי פתוח אשר אין צמית פתיל עליו טמא הוא. וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב או במד או בעצם אדם או בקבר יטמא 7 ימים. ולקחו לטמא מאפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, ויזל האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר. ויזל טהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וכיתו ביום השביעי, וכיבס בגדיו, רחץ במים וטמא בערב. ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טימא מי נידה לא זרק עליו הטמא הוא. והייתה להם לחוקת עולם, ומה זה מהנידה יכבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמא עד הערב. וכל אשר ייגע בו הטמא יטמא, והנפש הנוגעת תטמא עד הערב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם, נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו לגביע ויעמדו ליוסף השני.
וזאת התורה אשר שם משה לבני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. מי שברך אבותינו, אברהם סבי יעקב, סבי בקר וחר ולאה יברך וירפא את החולים בחולות בקהילתנו, אדם חי בן אליסה בן דבורה בת יהושע, יהושע בן רחל, יוסף אחאב בת מלכה, לאה חנה בת ברכה, יונתן מיכל בן לאה חנה, שרה רחל בת שנה דבורה, חיל בן חיים בן פרל, דגלס קר, דניאל בן הדסה רבקה, ציפורה בינה בת איטליה, מרים בת לונה, נחמה בת שמואל, מנדל שולמית בת רסל, שרה צבי מרדכי בן שפרה, אריאלה יוסף בן אסתר, חייניך בת ריבליה, של שיה בן נעמי. סוריסה בת דבורה, שושנה בת חיה אסתר, ליבה בת אלקה חיה אסתר בת שושנה, מרדכי אברהם בן רחל, ישראל בן שרה, נחמה רחל בת השירה, וילפרד סינגר, מאיה בת ארילה הדקי, נל טבצ'ניק, אביגדור בן חווה, דוד בן חנה רבקה, חנה מרים בת שרה, קלמן לב בן בשה, דבורה בת משה, ניחה פנינה בת חנה, גבן קנט, אריה לייב בן חיה, שולמית בת שרה, ריצ'רד גריפין, מייקל צ'ארטוק, יחזקאל בן מרים, שמעיה מתתיהו בן רחל הנשל, פיל צ'ופו, יצחק בן חנה, אורה בת לאה, קטריאל פרמיה בן שושנה. Anybody else? Vigale Meltzer. Okay. Anybody else? Okay. Zoom. הקדוש ברוך הוא יברך וירפא את כל החולים וחולות בקהילתנו, ושלם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתור של חולי ישראל, שבתים לזוק רפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר Amen. Amen. The Haftarah, please be seated. The Haftarah that we read this morning from the prophet Ezekiel is found on page 1287 of our Chumashim. I think I left you a book there. You want me to stay here? Yeah. Okay. Sure. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza b'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'b'nviei ha'emet v'tzedek. Hayehi devar Adonai Elai lemor ben Adam Beit Yisrael yoshvim al admatam v'yitamu ota b'darkam uva'alilotam ketumat hanida hayta darkam lefanai v'eshpoch hamati alehem al hadam asher shafchu al haaretz uv'gilu lehem timuha Be'afitz otam bagoyim, vayizaru ba'aratzot, kedarkam v'cha'alilotam shefatatim, ve'yavo el hagoyim asher ba'u sham, v'chalalu et shem kodshi, ve'emor lahem, Am Adonai ele u'me'artzo yatza'u, Bechmol al Shem Kodshi asher chilaluhu beit Yisrael bagoyim asher ba'u shama. Lachen emor leveit Yisrael. Ko amar Adonai Elohim lo lemanchem. Ani yoseh beit Yisrael. Ki im l'Shem Kodshi asher chilaltem bagoyim asher ba'atem sham. V'kidashti et shmi hagadol hamechulal bagoyim asher chilaltem betocham v'yadu hagoyim ki ani Adonai ne'um Adonai Elohim v'hikadshi v'achem le'enehem v'lakachti etchem min hagoyim v'kibatzti etchem mikol ha'aratzot Veheveti etchem el admatchem, Vezarakti aleichem, Mahim tehorim utehartem, Mikol tumotechem, Umikol gilu leichem ataher etchem, Venatati lachem lev chadash, Beruach adasha eten bekirvechem, V'hasiroti et lev ha'even mibsarchem, Venatati lachem lev basar,
ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ומשפטי תשמרו ועשיתם, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. והושעתי אתכם מכל תומותיכם, וקראתי על הדגן והרביתי אותו, לא אתן עליכם רב. והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה, למען אשר לא תקלו עוד חרפת רב הגויים. וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים, ונקוטותם בפניכם על עוונותיכם ועל תועבותיכם. לא למענכם אני עושה נאום אדוני אלוהים יוודע לכם, בושו והיקלמו מדרכיכם בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, ביום טהרי אתכם מכל עוונותיכם, והושבתי את הערים ונבנו החרבות, והארץ הנשמה תאבד, תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו הארץ הלזו הנשמה הייתה כגן עדן, והערים החרבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו. וידעו הגויים אשר ישארו סביבותיכם, כי אני אדוני בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, אני אדוני דיברתי ועשיתי. כה אמר אדוני אלוהים, עוד זאת יידרש לבית ישראל לעשות להם, הרבה אותם כצאן אדם, כצאן קדשים, כצאן ירושלים במועדיה, כן תהיינה הערים החרבות מלאות צאן אדם, וידעו כי אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת בצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסא לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים, ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Aliyah Shekoach to Dr. Glaser, a beautiful rendition of the Haftarah, which really speaks of a God that wants to introduce God's self back to the people of Israel. On the Luchot Abrit, on the tablets, this God blames all on the people.
You people, my people, they are at fault. I'm not at fault. But here, in the Haftarah that Abe read so well, it says in verse 23, "V'kidashti et shmi hagadol, amechulal bagoyim, asher chilaltem betocham, v'yedu hagoyim ki ani Adonai neum Adonai Elohim, v'kidashti bachem beinehem." So in other words, I will sanctify my great name, which I've been profane among the nations. In other words, my name by now has a bad reputation. And you, the people of Israel, also believe the non-Jews about my bad reputation. After all, you got the Ten Commandments, what? 1200? Before the Common Era? And you're exiled by 586, 87? I mean, that's not a long time. 600-700 years. And you're out on your own. What did we do, say the people of Israel? So they begin to doubt what God's role is in their lives. And here God even admits that they're comparing themselves to the other nations, and the other nations are telling them, the God you have is not that great. Here God, after the exile, needs to reintroduce God's self as a real God of Israel, because people are doubting big time. It's not about idol worshiping anymore. It's about results. Let alone second exiled, right? Let alone Holocaust, let alone crusades. All this is a challenge now to God, and we are wrestling with this image of God and how we make of God in our lives. But it's not the image of Parashat Kitisa, that's for sure. This is a very, I think, important element into our study of Torah. We're now continuing on page 148 with Chazal Levin, Yekum Purkan, and then special blessing for the state of Israel. יקום בורקן מן שמיה, חינוך יסרח ומבחי יריחי ומזוניה, ובחי עשייתה דשמיה, וערבות תקופה ומרות מיה זרה. חונים פישקי חונים הנביא שמעיה איך וסרקון כל זמן וידם רומר אמן עם איש ברח ותנור המזכב יעקב שר אריש קרח אליהו יברך את כל הקהל הקדוש הזה עם כל קהילות הקודש הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם ומי שם יחד עם בתי כנסת לתפילה ומי שבאים בתוכם להתפלל ומי שאינו נמנה למאור ויין לקידוש ולהבדלה ופעל לו רחים וצדקה לעניים וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור ובבניין ארץ ישראל באמונה הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן. אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו ברך ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו הגן עליה עברת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו. Join me in English on the left side of the page. Avinu Shebashamayim, Rock and Redeemer of the people Israel. Bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. Now service continues with Ashrei, page 151.
אשרי יושבי ביתך, הודי הללוך סלה. עם שככה לו, אשריהם של אדוני אלוהי. תהילה לדוד, ארומימך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. ויברכך שמך שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. הדר כבוד הודך, ודברי נפלאותיך עשיך. אשר זרעתך יאמרך ספרנה. זכר רב טובך יביאו, וצדקתך ירננו. ורחם אדוני רחבם דל חסד. טוב אדוני לך, כל ברחמיו וכל מעשיו. אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. בגלל עבודותיך ולמלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. לך אדוני לכל הנופלים, וזוכף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. אדוני כל אוהביו וכל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Kindly rise as we return the two Sifrei Torah to Rona Kodesh with Yehalelu and Mizmor Le David. I can only do one. Best I can do. Maybe I can do two. Yehalelu et Shem Adonai, ki niskav shemo levado, odol al eretz, v'shamayim, hayarem ekeren le'amo, tehila lechol chasidav, livnei Yisrael המקרובו. Hallelujah, hallelujah, מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, על הכבוד הרים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את עזי הלבנון. ויקדם כמו עגל לבנון זסריון כמו בן רמים. כל אדוני חוצב לעבוד אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול אלי יעלות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למה בו ישב, וישב אדוני המלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו. שלום לך יאמר. אליך טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. עץ חיים היא, למחזיקים בה, ותומכיה מיושר דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה. שלום אשר
Hashivenu Adonai Elecha v'nashuva Hadeshamenu kekedem. Please be seated. A few times in the preparation of a sermon, two sermons come to mind at the same time, almost at the same time. So you have an idea what you're going to speak on Shabbat, and that idea gets into you by Monday, Tuesday, and all of a sudden on Thursday you discover another subject that you like better, and you don't know what to do. And I would like to speak about both, but I don't think they are awfully connected. The first one is about, of course, the situation that occurred in the Torah portion with Moses and the tablets of the covenant. But the other one also occurs in the parasha, but relates more personal to me because it connects to my application to the rabbinical school and the examination that I had to go through, and that went and happened in Israel. And after that examination, they said to me, we accepted the rabbinical school, but we want you to do a 1 year of mechina, 1 year, a preparatory year in Israel before you come to New York. And I did. But I always thought what went wrong in my interview that I deserved another year of mechina. I always thought that I was ready for New York. And I always suspect that wasn't the question of a rabbi who unfortunately passed away recently, Rabbi Green, first name Abraham, not sure. He was a rabbi at Moreshet Yerushalayim in the conservative synagogue across from the Superstall in Jerusalem. And I thought it was him, the one who put the requirement for another preparatory year, because he asked a question about the Torah portion. And it was Parashat Ki Tisa. Right? And instead of saying, oh, of course, the golden calf, episode Moses, and the sermon I want to give second, I said, oh, no, we have there the beautiful, V'shamru b'nei Yisrael et Shabbat, la'asot et Shabbat, v'lotam v'rit. I knew that, of course, Shabbat, the celebration of Shabbat is called in the parsha. And they, I guess, they like it not that great. They say, fine, it's there, but it's not the most important one. So it took me a long time to discover how the Shamru B'nai Israel and the call about Shabbat was so important. And it happened this week as I read the words of Rabbi Ismar Shorsh, chancellor of the seminary when I came to New York in '87. He writes beautifully, and he writes a fantastic essay in which he says the following. When we are reminded of Shabbat in the Torah, there's no way we can put together the way we should behave on Shabbat. So in other words, the Torah tells you about Shabbat, the conclusion of the day of work, but it doesn't tell you that you will have to say Kiddush, you should not use your car, put your phones away, have 3 meals on Shabbat, rest. Oh, rest, he says, but not the details. And then he says, Rabbi Shorsh, that later on we have the Mishnah. And the Mishnah comes as a rabbinic writing between the 200 before the Common Era to about 300 after, to establish the rules of Shabbat. Rules that are not written in the Torah at all. There is no connection between the Torah and the Mishnah whatsoever. It is only through the Gemara and the Talmud that the connection between these two walls of the Sukkah exists. You have a wall of law in the Torah, you have a wall of law in the Mishnah, and they come connecting with each other through the dialectic parts of the Talmud, which is the Gemara. And that's very clear on Masechet Shabbat 49a, says Rabbi Shorsh. So in other words,
only when we connect Torah and Mishnah, we can make sense of the regulations. And in that particular Masechet, it says that V'shamru comes after the entire listing of how the tabernacle should be constructed. And therefore, from the 39 acts by which you build the tabernacle, you will extrapolate those 39 rules to the prohibitions of Shabbat. In other words, we get that we should not build, that we should not sow, that should not this and that, and the 37 left, as a result of the juxtaposition of the Shamru B'nai Israel after the rules and regulations of the Mishkan. And that is the work of the Talmud. We got Shabbat the way Shabbat is as a result of the rabbis putting the wall of Torah, of law, with the wall of Mishnah of law that don't talk to each other through this dialectic roof of the Talmud. Fantastic. It redeemed my personal interest in this parasha. As I told Rabbi Green, it's about V'shamru B'nai Israel. Okay, that's one part. Using not just the Talmud, but the Midrash, I want to jump into the Torah of today. I mean, it's also the Torah of today, but the part that I intended to write and to tell you this Shabbat on Monday. Obviously, the coming down of the mountain with the 2 tablets where they were inscribed the 10 Commandments, holding those tablets, seeing how the people of Israel were dancing with the golden calf, makes Moses somehow angry. That Moses take these 2 tablets, the holiest object on earth, and decides to break them. And when you read that, it's not unclear how he smashed them. Did he pick them up and throw it? I mean, I was reading commentators, and there's all different versions. So 3, or at least 2 midrashim, again, rabbinic thought that comes, put things together, will fill in the gap. So among the many different commentaries, the midrash on why he smashed them says the following. One says that the letters of the Torah were so sacred that they would saw the people dancing. The letters themselves flew off the tablets. And the tablets without letters acquire the real weight of the tablets. And they were so heavy that they fell to the floor. First midrash. Okay? The letters, the sacredness of the letters make bearable the weight of the tablets. Once they saw the shame of the people, the letters flew away, the tablets fell to the floor. First midrash. Second midrash. It says that when Moses saw the people worshiping an idol, violating the second of the 10 Commandments, he broke the tablets, because you cannot be held liable for violating a law that you didn't know about. So in other words, the people of Israel didn't know the law yet. They're exempt. They're not going to be held, against the law. They didn't know the law. So by breaking the tablets, instead of telling the people what was written in them, Moses protected the people of Israel, protected them from being guilty of not following the 10 Commandments. Either the letters flew, or second, Moses wants to avoid an embarrassment to the people of Israel. Beautiful, beautiful 2 midrashim. That's the roof, matching between the Torah and the Mishnah. The third one comes along, and I think is beautiful, because the midrash, is trying to ask a lot of questions. One of the questions it's asking is why he threw them down. We answered that. Second is, hey, what happened to the broken pieces? They were on the floor. What happened to them? They simply was left them there for the
janitor to clean them up? What happened? And the Midrash says that Moses went back to the top of the mountain, stayed with God for another 40 days, met him face to face. He came back with the second set of tablets, and these tablets were put in the Holy Ark. And then it says, Luchot v'shivrei luchot munachim ba'aron. Meaning both sets of tablets. The second set and the fragmented tablets were set together and put together into the ark. And then the Midrash asked the question, why did the Israelites do that? Why would you do that? Why would you not just preserve the perfect tablets? The ones that are going to be usable by Bnei Israel. Why you have to preserve the broken tablets? They're filled with anger. They don't have the letters. Why is that need to preserve the tablets? And here is the genius of the Talmud and many rabbis after that. The tablets are broken, are preserved to teach that broken people, that people that once knew Torah, but who have lost their memory and no longer know anything, are to be treated with respect, even in the broken state. The amount of broken people through this pandemic has been horrendous. How many of us have a relative who have suffered memory loss, who knew Torah at some point and then know not Torah any longer? How many of us in our own personal lives present a broken personality, a broken state of mind? And the Torah and the Midrash says to you, don't discard that people. They should be part of your life. We have to live with imperfection. Perhaps the biggest teaching of today's parasha is that to God and to the people that will live with imperfection. Every day we encounter people who are broken. Is it Alzheimer's? Is it a personality problem? Is it an incurable disease? It's just old age. We have to learn to live with the broken pieces of our tablets. And those who are still whole have an obligation to put them in the same place with the unbroken ones. So be patient with your loved ones. Be patient with those who care about those who are ill. Learn to ask for help. Make the important decisions when you have to make them. Be thankful for whatever support you get. Find friends that can assist you. Try to strike a balance between taking care of a loved one and taking care of yourself. All these broken pieces should be preserved. It is important that we as a community continue to come together around those who need our help. And one thing I've learned during this pandemic is the need for the rabbi, for the synagogue, for those who work here to connect back with our members and not with our members and become available to them, to take the first step, to bring that challah, to bring that mishloach manot, to have a second seder. These are the things that will preserve the broken tablets and the whole ones. Shabbat shalom. So I gave the two sermons. Thank you very much. Page 155, Chatzi Kaddish at Echid Kedusha Musaf. Yeah. Give one more.
יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד דברי קירותי, וימליך מלכותי בחייכון וביומכון, וחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל לשם את קודשה, בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, ושמחתה ונחמתה, תמירון ביומו ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, ומלך חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את אימת הרב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, זומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע, ונאמנת להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב היד נביאך וקרא זה ויאמר. קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ, כבודו כבודו מלא מלא עולם מלא עולם, כבודו מלא מלא עולם מלא עולם. משרתיו שואלים, משרתיו שואלים זה לזה, משרתיו שואלים, משרתיו שואלים זה לזה. איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו יפן ברחמים ויחונם עם יחדים שמו, ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hu Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Hu Moshiachenu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Hu Malkeinu, Hu Moshiachenu, Vehu Yashmienu, Verachamav Sheinit, Liene Kochai, Vehu Yashmienu, Verachamav Sheinit, Liene Kochai, V'yot lachem l'Elohim. Ani Adonai Elohechem u'b'divrei kodshecha katuv lemor. Im Eloch Adonai le'olam Eloah Yitzion ledor vador. Hallelujah. Ledor vador, ledor vador, ledor vador na'id yod lecha. Ledor vador, ledor vador, ledor vador na'id yod lecha. Ulenetzach netzachim, kedushatecha nakdish, kedushatecha nakdish. V'shivchacha Eloheinu, mipinu lo yamus leolam va'ed. Ledor vador, ledor vador, ledor vador nagid godlecha. Ledor vador, ledor vador na'id godlecha. Yamelech Ador v'kadosh, Ador v'kadosh ata. Adonai, Baruch atah Adonai, Ha'el HaKadosh. Yeh ratzon. Sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim shalom tova uvracha ba'olam. Ein v'chesed v'rachamim aleinu v'yako Yisrael amecha. Archeinu avinu kolanu ke'echad yor panecha. Sim shalom, sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim shalom tova uvracha ba'olam. Ki v'yor panecha natot lanu Adonai Eloheinu, Torat chaim v'avat chesed u'tzedaka uvracha v'rachamim v'chai v'shalom. Sim shalom, sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim shalom tova uvracha ba'olam.
יקרא ויקרא שמי רבה. גם אני ברק ורבנך מחריב וגאי יכון ומכון וחידו בישראל בגלה וזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעמי המאיה. Ikara vishta vipara virmavina sevida darvila vilalis mirgudsha. Rikulena min kober kana vishirata tuskata venechmata mirabama vimru amen. Tikabal salodona vadon khoisra godama von vishmaya vimru amen. Yesamaraba min shmaya vechaim alenu ve'ko Israel vimru amen. O se shalom vimroma. O ya se shalom. Aleinu ve'ako Yisrael ve'imero. Amen. Please be seated. Enki Eloheinu, page 182. Enke Eloheinu, enke Adonenu, enke Malkeinu, enke Moshienu, Miche Eloheinu, Miche Adonenu, Miche Malkeinu, Miche Moshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shekiro Avotenu, Lefanecha Eketorer Hasamim, Aleinu Leshabeach Ladonano, Latei Gdola Leotze Breshit, Velo Asamti Goye Haratzot, ולא שמנו משפחות האדמה, שלא שמחנו כהם, וגור עלינו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ. כי המלכות שלך היא תמלוך בכבוד, הכתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו. Seated, we now recall the lives of those who have passed on during the last 30 days. Yeva Roy Burt, John Grosser, Mordechai J. Coco, and David M. Flaum. Your time for this week recalls the lives of Tanya Chasen, Marcia Reingold, Samuel Caro, Mildred Jasic, Blanche Lubitz, Lydia Salvadov, Isidore Jack Kornstein, Cynthia Meshioff, Milton Chernig, Estelle Goldman, Clarice London, Harry Perlman, Faye Gossenhauser, Arnold Hecklin, Fanny Raskind, Louise Sussman, Rita Glazer, Dorothy James Kaplan, Dorothy Robertson, Mildred Rosenberg, and Sam Wasserman. Anybody else? So mourners will, and those who serve your side this week, will ask you to kindly rise and turn to page 184 for mourners' catch. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברך חירותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו. לעילה מכל ברכתה ושירתה,
תושבחתה ונחמתה תעמידם בעלמא ואמרו אמן. Amen. יהי שלמה רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. Please be seated. Shabbat will end today at 6:49. We'll convene here for Mincha at 6:04. This Shabbat, the Kiddush to go, is being sponsored by Frederick Duché, who's co-sponsoring with someone else in honor of his birthday. Please join us today at 1 p.m. on Zoom for Rabbi Jeremy Winokur to speak on the future of the Jewish people. Join me on Mondays to study Parashah at 10 a.m. But beginning this Monday and for 3 Mondays, we will be studying Pesach, the laws of Pesach. And that will be at 7 p.m. Monday the 7th, and the week after, and the week after. I guess 14 and then 21st, 2nd. At 7 p.m. And I already am ready because I received my beautiful book, The Laws of Pesach by Rabbi Avram Blumenkrantz of blessed memory. I have bought this book every single year since I became a rabbi. And this edition is precious because it has chapter 5 will speak on when Erev Shabbat falls on Shabbos. This has happened in my life in 1974, in 1977, in 1994, in 2001, 2005, 2021. It will be here at 2024. It will be here at 2045. It will be at 2048. Between that and 2099, which is the end of the book, it will happen on 2099. Between 48 and 99 is for you to discover. No interested? Very, very peculiar situation in the calendar. Okay. I'm interested in 2099. I'll be 100 and something. Please join Rabbi Winokur March 12, Friday, Tot Shabbat, for grades 2 and under at 5:30 p.m. March the 20th, celebrate with the congregation your birthday, your anniversary of all the month of March. If you had a birthday in March, if you got married in March, please call us. We'll celebrate. We'll give you an aliyah, a group aliyah on the 20th. Join us virtually on Thursday, March the 18th, to bake with Bethel. We'll bake kugels just before Pesach. With Jeremy Winokur, Rabbi Winokur will lead us on Shabbat family service on Saturday, March 20th at 10 a.m. on Zoom. Morning Minyan, this is important, Siyum Bechorim, on Thursday, March 25th. Again, everything is earlier, right? You have a choice. Either you fast that day, or you come, we study together, and once you finish a Masechet of Talmud, you're obligated to have a Seudat Mitzvah. And that's the way you get away with eating that day. Join us March 28th for our second annual Seder at 6 p.m., either on Zoom or in person. We'll be having a second Seder at Temple Bethel. Rain or shine. Here in this case will be snow or shine. We hope that the weather will cooperate. If not, we'll send you home with your food and you will have the Seder with your family. Those are all the announcements, I guess. We're ready for Adon Olam, and please pick up your Kiddush to go. Shabbat Shalom. Page 187, Adon Olam, and then Kiddush. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא ויית נשא בחפצו כל אזי מלשמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך
בטרם כה יצא נברא, נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. והוא אחד ואין שני, לעם שלו להחמירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא זה עם ישראל. אדון עולם אשר מלך, בטרם כה יצא נברא, נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי ביעי צרה. והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא. אדון עולם אשר מלך, בטרם כה יצא נברא, נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. בידו הפקיד רוחי, ויהי תישן ויעירה, ויאמר רוחי הביאתי, אדוני לי ולא יירא. אדון עולם אשר מלך, בטרם כה יצא נברא, נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. Delicious. Sorry. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. Amen. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Amen. 2, 3, 4. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. The Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom.